Hello, ang topic natin ngayon is for electromagnetics, which is about vector algebra review part 2. So kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, ililink ko na lang sa description. Tapos yung mga previous video tutorials natin all about electromagnetics, yung sa vector analysis, link ko na lang din sa description para ma-recall nyo kasi gagamitin natin yun dito. Kasi review lang ito ng mga na-discuss natin about vector analysis, particularly sa vector algebra. So part 2 na ito, nakasolve tayo sa part 1 ng problem hanggang number 4. Tama ba? 4. 3. Tama hanggang 4. So, sige, tuloy natin. Let's solve more problems. Number 5 na tayo. So, sulat muna natin. Let vector A be equal to negative 2ax plus 5ay plus az. Vector B equal to ax plus 3az. Vector C equals 4ax minus 6ay plus 10az. Okay, tapos A, determine A minus B plus C. B, find A dot B cross C. And C, calculate the angle between A and B. Okay. Let vector A equal to negative 2ax plus 5ay plus az. Vector B equal ax plus 3az. And vector C equals 4ax minus 6ay plus 10az. So, determine A minus B plus C. B, find A dot B cross C. And C, calculate the angle between A and B. So, for A, operate lang natin. So, we have, di ba, vector A is equal to negative 2, 5, 1. Tapos, B is equal to 1. Wala siyang AY, so 0. And then, 3AZ. And then, vector C is 4, negative 6, and 10. So, yung A, kailangan nating i-operate yung A minus B plus C. So, A minus B plus C. So, si A, ito, copy. Minus B
copy si B, then plus C. Yan. So, ano lang natin, i-operate lang natin. So, negative 2 minus 1 plus 4. 1, right? Tapos, 5 minus 0 plus negative 6. Negative 1. Tapos, 1 minus 3 plus 10. 8. Yan. So, in unit vector form, it is equal to 1ax minus 1ay plus 8az. Or kahit wala ng mga coefficient, ax na lang minus ay plus az. Okay. Next, yung part B naman, part B is hahanapin yung scalar triple product. Okay. So, kuhain muna natin itong cross, yung naka-parenthesis. So, B cross C is, so in determinants form, so sa first row, laging nakasulat muna yung mga unit vectors, ax, ay, az. Tapos sa second row, yung vector B. Ang vector B entries ay 1, 0, 3. So, 1, 0, 3. Next, sa third row, yung vector C. We have 4, negative 6, and 10. 4, negative 6, and 10. So, by cofactor expansion method, ito ay equal. So, i-cofactor expansion natin yung row 1. Mga elements sa row 1. So, for AX muna tayo, cross out nyo yung column at row kung saan nandoon si AX. Tapos, yung mga hindi kasama dito sa encircled entries, yung kukuhaan nyo ng determinants. So, 0, 3, negative 6, 10. Tapos, palaging minus yung next kasi kailangan consider yung sign, diba? Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. So, dahil yung AY is nasa negative sign, lalagyan nyo ng negative. Anyway, naturo ko naman na yan. So, balikan nyo na lang yung mga previous video ko sa Emacs. Nakalink sa description. Okay, so this is, ano yun? 4. So, minus gagamitin nating sign sa AY naman tayo. Cross out yung column at row kung nasaan si AY. Tapos, yung mga natira, kuha nyo ng determinant, yung 1, 3, 4, 10. Tapos, si ano naman, AZ. So, plus AZ. Cross out natin yung column at row kung nasaan nandoon si AZ. Tapos, yung natira, kuhaan ng determinant, 1, 0, 4, negative 6. So, kapag 2 by 2 determinants, madali na lang yan, di ba? So, A, B, C, D. Ang determinant niyan is product nito minus product nito. So, 0 times 10, 0 minus negative 6 times 3, negative 18. AX minus 1 times 10, 10, minus 4 times 3, 12 AY, plus 1 times negative 6, negative 6, minus 4 times 0, 0 AZ. So, 0 minus negative 18, positive 18 AX. Tapos,
10 minus 12, negative 2. May negative ka pa dito, magiging positive 2 AY. And then negative 6 minus 0, negative 6. So ito yung cross product. Cross product ni B and C. Idadat pa natin sa A. So paano pag dinat yung A kay cross product ni B and C? So si A ay ito, dotted with, ito yung cross product ng B at C is 18 to negative 6. Pag cross product, mas madali yan, di ba? I-multiply nyo lang yung corresponding components ng vector sa x, sa y, tsaka sa z, and then add nyo. Okay, so negative 2 times 18 plus 5 times 2 plus 1 times negative 6. Okay, so gamitan nyo ng calcu. Negative 2 times 18 plus 5 times 2 plus 1 times negative 6. Okay, negative 32. Okay, dun sa part C naman, calculate the angle between A and B. So, theta, let's say theta AB. Angle between A and B. So, di ba meron tayong dot product ng A, B equal to magnitude ng A times magnitude ng B cosine theta AB. Yung theta is the angle between A and B. E di, i-manipulate lang natin ito. Divide natin both sides by AB. So, cancel ito. Magiging cosine theta AB na lang is equal to A dot B over AB. Kuhain nyo yung inverse cosine para makuha yung theta. So, theta AB is equal to inverse cosine nito. Nung A dot B over AB. So, our cosine ng A dot B, ano si A? A natin is ito. Tsaka si B, kopyahin ko na. Ito si A, ito si B. Ida-dot sa numerator. A dot B divided by the magnitude ng A. So, kung ito yung mga components ni A, sum of the squares lang yung magnitude, di ba? So, negative 2 square plus 5 square plus 1 square times magnitude ni B. Kung ito yung mga components ni B, sum of the squares lang din yan. So, square root ng 1 square plus 0 square plus 3 square. So, yung dot product nito is negative 2 times 1 plus 5 times 0 plus 1 times 3. Okay. Then, over this denominator. Input ko na lang yan sa calcu. Lagay nyo sa sa degree. Shift setup 3. Our cos ng numerator, negative 2 times 1 plus 5 times 0 plus 1 times 3 divided by the square root ng negative 2 square plus 5 square plus 1 square times the square root
ng 1 square plus 0 square plus 3 square. Close parenthesis. Okay, approximately 86.69 degree. Theta AB. So, pwede nyo ring i-calculate. Kung gusto nyo lang naman i-check para mas madali yung life, mag-mode 8 kayo, vector. So, input nyo yung vector A. Ito yung vector A. 1, 3. Kasi X, Y, Z tayo, di ba? So, negative 2, 5, 1, yung A. Negative 2, 5, 1. AC. Shift 5 naman, tapos 1, dim. Vector B naman, 2, tapos 3 ulit. Input nyo yung components, 1, 0, 3. 1, 0, 3. Okay, AC, shift 5, dim, 1. C naman, 3 ulit. So, input nyo yung components for negative 6, 10. For negative 6, 10. AC. Check natin tong A minus B plus C. Shift 5, 3. A minus shift 5, 4. Minus vector B plus shift 5, 5 vector C equal. Okay, so 1, ito ba? 1, ito. 1, negative 1, 8. Correct. Tapos yung A dot B cross C. So, gagawin nyo, shift 5, 3. Tapos, shift 5, dot 7. Open parenthesis, shift 5. Ay, mali. Ay, tama pala, no? Vector A, dot with the cross product ng B. So, 4. Yung cross product, kahit ito na lang, yung times button. Tapos, shift 5, C. Close parenthesis. Okay. Ang nakuhang sagot is, ano nakuha natin? Ayun, negative 32. Pareho lang. Ito, talaga namang ini-input na lang yan sa calc. Wala kasi tayong angle dito sa vector. Okay, wala. Sige, next. Problem number 6. For problem number 6, sulat muna natin. Let vector A equal to AX minus AZ. B equal to AX plus AY plus AZ. And C equal to AY plus 2AZ. Find A, which is A dot B cross C. B is A cross B dot C. C is A cross B cross C. And D is A cross B cross C. So, ano si A? Vector A is 1. Wala siyang AY, so 0. And then negative 1. Si B, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Tapos si C, 1, 2, 1, 0, walang A, wala siyang AX pala. So, 0, 1, 2.
0, 1, 2. Sige, hanapin natin si A. So, for A, we have A dot B cross C. So, hanapin natin si B cross C. So, determinant ng AX, AY, AZ. Ano yung entries kay B? Ito. 1, 1, 1. Sige, sulat ko na lang. 1, 1, 1. Tapos kay C, 0, 1, 2. So, AX is, cross out nyo to, 1, 1, 1, 2. Minus AY is, cross out nyo to, 1, 1, 0, 2. Plus AZ is, cross out nyo to, matitira 1, 1, 0, 1. Okay, 1 times 2, 2, minus 1 times 1, 1, AX, minus 1 times 2, 2, 0, minus 1, 0, AY, plus 1 times 1, 1, minus 1 times 0, 0, AZ. So, magiging 2 minus 1 is 1, AX, or AX, and then 2 minus 0, 2, tas may negative 2, AY, plus 1 minus 0 is 1, so 1, AZ, or AZ. So, idadat pa natin kay A. So, si A uli is ito. Dot with ito. So, 1, negative 2, 1. So, pag dot product, we have 1 times 1 plus 0 times negative 2 plus negative 1 times 1. So, which is equal to 1, 0, negative 1, 0. Okay, next. So, sa part B naman, A cross B dot C. So, A cross B dot C. So, A cross B muna tayo. Determinant AX, AY, AZ. Ano yung entry ni A? 1, 0, negative 1. 1, 0, negative 1. Tapos si B is 1, 1, 1. 1, 1, 1. So, for AX, cross out 0, negative 1, 1, 1. Minus kay AY, cross out 1, negative 1, 1, 1. Plus kay AZ, cross out 1, 0, 1, 1. So, 0 times 1, 0, minus 1 times negative 1, negative 1, AX, minus 1 times 1, 1, minus 1 times negative 1, negative 1, AY, plus 1 times 1, 1, 1, minus 0, 0, AZ. So, magiging, ano to? 0 minus negative 1, positive 1, AX, then negative ng 1 minus negative 1, positive 2. Kaso may negative ka, magiging 2AY. And then 1 minus 0, 1, AZ. Tapos, idadat pa natin dot with C. So, ito na yung mga elements nung A cross B. 1, negative 2, 1. Dotted with C. Ano yung entries ni C? 0, 1, 2. 0, 1, 2. So, 1 times 0 plus negative 2 times 1 plus 1 times 2. So, ilan to? Ito 0, negative 2 plus 2, 0 din. Okay, next. Dun sa part C, ito naman, A cross B cross C. A cross B cross C. So, meron na tayong
B cross C kanina, no? Okay. So, sulat na lang natin yon. So, i-cross natin. Bale, AX, AY, AZ. Entry ni A, 1, 0, negative 1. 1, 0, negative 1. Tapos yung B cross C, ang nakuha natin kanina is B cross C is ito. 1, negative 2, 1. 1, negative 2, 1. Okay. So, for AX, cross out yan. 0, negative 1, negative 2, 1. Minus, kay AY, cross out ito. Matitira 1, negative 1, 1, 1. Plus, kay AZ, cross out. Matitira is 1, 0, 1, negative 2. So, 0 times 1, 0, minus negative 2 times negative 1, 2. AX minus 1 times 1, 1, minus 1 times negative 1, negative 1. AY plus 1 times negative 2, negative 2, minus 1 times 0, 0. So, 0 minus 2, negative 2 AX. 1 minus negative 1, positive 2. Tapos may negative ka pa, negative 2 AY na siya. Then, negative 2 minus 0, negative 2 AZ. So, ito yung answer. A cross B cross C. Okay, next. Letter D naman, A cross B cross C. So, A cross B cross C. Meron na tayong A cross B, di ba? Ano yung A cross B natin kanina? A cross B is ito. 1, negative 2, 1. So, determinant AX, AY, AZ. So, yung A cross B, 1, negative 2, 1. Tapos, yung C. Ang entry natin sa C ay 0, 1, 2. So, 0, 1, 2. Okay? So, for AX, cross out ito, matitira is negative 2, 1, 1, 2. Minus, for AY, cross out ito, matitira is 1, 1, 0, 2. Plus, for AZ, cross out ito, matitira is 1, negative 2, 0, 1. So, negative 2 times 2, negative 4, minus 1 times 1, 1, AX. Minus 1 times 2, 2, minus 0 times 1, 0, AY. Then, plus 1 times 1, 1, minus C, 0, times negative 2, 0, AZ. So, negative 4 minus 1, negative 5 AX. Negative 2 minus 0, 2, tas may negative ka pa sa unahan, magiging negative 2 AY. And then 1 minus 0, 1. So, plus 1 AZ or AZ. So, this is the answer. Okay, problem number 6. So, pwede nyo ring i-check sa Calcu kung nagmamadali na kayo at gusto nyo lang i-check kahit wala ng computation, input nyo na lang sa Calcu yung vectors A, B, C. Tas, perform the products, dot and cross product. Okay? Next, number 7. For number 7, okay, given that the position of points T and S, I mean position vectors,
position vectors of points T and S are 4ax plus 6ay minus az and 10ax plus 12ay plus 8az respectively. Find A, the coordinates of T and S. B, the distance from T to S. And C, the distance vector pala, sorry. The distance, ito yung C. Ito, the distance vector. Ito, the distance between, madali lang to. Given that the position vectors of points T and S are 4ax plus 6ay minus az and 10ax plus 12ay plus 8az respectively. So, A, solution. The coordinates of T and S. Di ba kapag position vectors, ang starting point nun is the origin. So, automatic, kung ano yung mga components nung bawat position vector natin, dun sa T tsaka S, yun na rin yung particular coordinates ng mga points. Kasi nga with respect sa origin, pag position vector. So, automatic, kung ano lang yung mga components ng vector, so for T, ang coordinate niyan is 4, 6, negative 1. Tapos sa S, ganun din. So, yung mga components, 10, 12, 8. Okay, iba yung notation kapag parenthesis. Pag parenthesis, point yan. Pero pag ginawa na nating vector, okay, ito yung ginagamit nating symbol. Diba? So, pag vector na siya, gagawin nyo na siyang 4, 6, negative 1, and close dito sa dalawa. Tapos, kapag vector S, gagawin nyo ng 10, 12, 8. Pero kapag parenthesis, coordinate or point. Okay, sa B naman, the distance vector from T to S. So, ibig sabihin, R, vector distance vector, R, from T to S. So, RTS. So, ano yung formula natin pag vector RTS? Position vector S, yung destination, minus position vector or origin. Okay? T. Which is, ito na yon yung position vector S, lagyan natin ng arrow, is 10, 12, 8. So, ma-minus nyo na lang 10, 12, 8 minus position vector T, which is 4, 6, negative 1. Okay, pag sinubtract nyo, we have 10 minus 4, 6, 12 minus 6, 6, and 8 minus negative 1, positive 9. Or in unit vector form, that's 6ax plus 6ay, ax lang, plus 6ay plus 9az. Okay. Next, yung
Part C, the distance between T to S. So, pwedeng gamitan ng distance formula or kapag nakuha nyo na kasi yung pinaka-vector, RTS, distance vector, kunin nyo na lang yung magnitude. Magnitude nitong vector. Yun na agad yung distance between T to S, T and S. So, yung the distance between T and S or TS is equal to the magnitude nung position vector RTS, which is Pythagorean square root ng sum of the squares ng component 6 square plus 6 square plus 9 square. So, calcu square root ng 6 square plus 6 square plus 9 square. Okay, 3 square root of 17. Approximately, pwede nyo nakadecimal, 12.37. Problem number 7. Okay. Problem number 8. Number 8. Let vector A equal to 4ax plus 2ay minus az and vector B equal to alpha ax plus beta ay plus 3az. If A and B are parallel, find alpha and beta. If A and B are perpendicular, find alpha and beta. Okay, let vector A be equal to 4ax plus 2ay minus az. Vector B equal to alpha ax plus beta ay plus 3az. So, if A muna, if vector A and B are parallel, find alpha and beta. So, kapag parallel yung dalawang vectors, pwede nating masabi na yung isa is a scalar multiple of the other. So, for example, we can say that vector B is a scalar multiple nung A kasi parallel sila. So, kapag inequate natin, di ba ano yung mga elements ni B? Si B ay ito, alpha, beta, tsaka 3 equals, yung K yung proportionality constant. Kasi scalar multiple. Any constant. Tapos, K times, yung vector A natin is 4, 2, tsaka negative 1. Yan. So, dapat yung kanya-kanyang component na to equal. So, yung alpha dito sa x, yung x nung B, dapat equal sa x component nung A. Distribute nyo to. Distribute nyo muna yung K kasi scalar to eh. So, magiging 4K, 2K, and then negative K. Okay, equals alpha
beta 3. So, dapat yung alpha is equal to 4K. Corresponding components. Tapos yung beta is equal to 2K. And then, yung 3 is equal to negative K. So, masasolve natin agad dito si K. Divide ko lang both sides by negative 1. K is negative 3. Okay. So, makukuha nyo na rin si beta at alpha kasi si alpha is 4K, yung value natin nung K is negative 3. So, alpha is equal to 4 times K, which is negative 3. So, alpha is 4 times negative 3, negative 12. Tapos, si beta is 2 times K, which is yung negative 3. So, beta is 2 times negative 3 or negative 6. So, therefore, alpha is negative 12 and beta is negative 6. Okay. Sa part B naman, if alpha and beta, if vector, not alpha, if vector A and vector B are perpendicular, find alpha and beta. Kailan nagiging perpendicular yung dalawang vector? Applying dot product. Kapag yung dot product is 0. Kasi 'di ba yung dot product is magnitude nung A, B, cosine theta. So, kung yung angle between them is 90, ibig sabihin perpendicular sila or orthogonal, cosine 90 kasi is 0. So, magzi-0 yung dot product. So, try natin i-apply yon. So, kung ito yung vector natin, ito si vector B, tapos si vector A is 4, 2, negative 1. 4, 2, negative 1. So, ang goal para maging perpendicular equal to 0, yung dot product nila. So, magiging 4 times alpha, then plus 2 times beta, and then plus negative 1 times 3. So, 4 alpha plus 2 beta minus 3 equals 0. So, I think hindi enough yung condition, pero this will be the relationship. Dapat, para maging perpendicular yung vector A sa vector B, dapat you have the 4 alpha plus 2 beta minus 3 equals 0. Problem number 8 na to, no? 8. Okay, number 9. Sige, number 9. Let vector A be equal to 10ax plus 5ay minus 2az. Find A cross ay, B A dot az, and C the angle between A and AZ. Yan. So, si vector A natin is 10, 5, negative 2.
So, for A, i-cross daw natin si A kay AY. So, A cross AY. So, determinant, AX, AY, AZ. So, yung mga entries ni vector A, 10, 5, -2. Kapag AY, ano siya? Ano yung AY lang? Another form niya is, so 0 yung kanyang X, yung AY 1, 0 yung kanyang Z. So 0, 1, 0. So lagyan niyo dito 0, 1, 0. Yan. So for AX muna, cross out yung column at row ni AX, matitira is 5, -2, 1, 0 minus. For AY naman, cross out yung row at column ni AY, matitira is 10, -2, 0, 0. And then, plus AZ naman, cross out yung AZ, column at row ni AZ, matitira is 10, 5, 0, 1. So, 5 times 0, 0, minus 1 times -2, -2. AX minus 10 times 0, 0, minus 0 times -2, 0, AY, plus 10 times 1, 10, minus 0 times 5, 0, AZ. So, 0 minus -2, magiging positive 2, AX na siya. Tapos, eto 0. So, mawawalan ka na ng AY, plus 10 minus 0, 10. 10 AZ. So, ito yung cross product ng A kay AY. Next, sa B naman, A.AZ. So, idadat naman natin si A kay AZ. Okay, so anong entry ni AZ? Ay, ni A? Si A ay 10, 5, -2. 10, 5, -2. That with, kapag AZ, ano yung vector form niya? 0 si X, 0 si Y, meron ka lang 1 AZ. Yan. So, that product multiply 10 times 0 plus 5 times 0 plus -2 times 1. So, puro mga 0 na to. Manitira lang talaga is yung -2 times 1 or -2. Okay, next. Dun sa part C naman, the angle between A and AZ. So, let's say theta na lang. 'Di ba? Ang gagamitin natin is yung dot product. So, idadat nyo yung A sa AZ, equal siya sa magnitude nung A, magnitude nung AZ, tapos cosine theta. Ang magnitude lang nung AZ is 1, di ba? Kasi unit vector siya. 1. So, magiging magnitude na lang nung A, cosine theta. Yan. So, therefore, pag sinolve natin si cosine theta, divide both sides by magnitude nung A. So, A cosine theta is A dot AZ divided by magnitude nung A. Tapos, pag kinuha nyo yung theta, inverse cosine ng A dot AZ over magnitude nung A. So, our cosine ng, di ba nakuha na natin yung A dot AZ? Dun sa part B, ano yung A dot AZ? -2. So, -2 yung numerator over ang
Magnitude ng vector A is Pythagorean. Square root ng sum of the squares ng component niya. Ito si A, di ba? So, square root ng 10 square plus 5 square plus negative 2 square. Square root ng 10 square plus negative 5 square. Ay, positive ba yan? Positive 5 and negative 2. So, ito pala yung negative. Plus 5 square plus negative 2 square. Yan. Gamitan nyo na lang yan ng calcu. So, r cos ng negative 2 over the square root ng 10 square plus 5 square plus negative 2 square. Okay. Approximately 100.14 degree. Okay, so nakasolve tayo ngayon ng hanggang problem number 9. Sige, tuloy ko na lang. Magkaroon pa tayo ng part 3 for this topic, vector algebra. Abangan nyo lang next time. Follow lang kayo sa ating account para manonotify pag meron tayong video tutorial sa susunod. And subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel, Engineered Math. Ililink ko na lang sa description yung mga past video tutorials natin para ma-check nyo rin. Tsaka yung pinaka-playlist ng electromagnetics para meron kayong video tutorial playlist guide from our YouTube channel sa buong subject nyo na electromagnetics. So good luck sa mga nagtitake ng electromagnetics. Kayang-kaya nyo yan. Aral lang mabuti, practice, solve lang ng maraming problems, and manood lang kayo ng mga video tutorials ko sa YouTube. Okay? Sige, see you on my next video tutorial. God bless everyone. Padayon, future engineers. Bye-bye!